సో ఎక్సెల్ వర్క్ షీట్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడము ఇంటర్వ్యూకి ప్రిపేర్ అవ్వడం చాలా డిఫరెంట్ అవుతుంది. ఇంటర్వ్యూకి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు డిఫరెన్సెస్ కానీ లేదా థియరిటికల్ గా ఎలా అడుగుతారో మనం ఒక ప్రాక్టీస్ లెవెల్లో నేర్చుకోవాలి. నేను ఈరోజు మీకు టాప్ 30 ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేసి తీసుకొచ్చాను. అండ్ ఇంటర్వ్యూలో సింగిల్ లైన్ ఆన్సర్ లో అది ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలో కూడా మీకు నేర్పిస్తాను. ఇక్కడ ఏంటి అంటే వాట్ ఈస్ ఇఫ్ కండిషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారనుకోండి, ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ ఫాల్స్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ ఇలా చెప్పొచ్చు. కానీ సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేసి చెప్పడం కొంచెం డిఫరెంట్ అవుతుంది. సో అందుకనే ఇవాళ క్లాస్ లో టాప్ 30 ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఫర్ డేటా అనలిస్ట్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఎక్సెల్ ఎంత ప్రిపేర్ అయినా, ఫంక్షన్స్ నేర్చుకున్నా, లేదా ఎక్సెల్ అని డేటా షీట్స్ చేసినా ఒకసారి ఇంటర్వ్యూ లెవెల్కి వెళ్ళాము అని అంటే ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి, అంటే థియరిటికల్ గా ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ సెల్ రెఫరెన్స్, వాట్ ఈస్ కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇండెక్స్ అండ్ మ్యాచింగ్. మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు లేదా ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు దీని మీద అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయం. సో ఇవన్నీ రావాలి అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సపరేట్ గా ఎక్సెల్ కి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని మనం నేర్చుకోవాలి. Good morning students, welcome back to our channel Subhash Shiva Tech Guide. Today Excel top 30 interview questions ఎలా చేయాలి, అవి ఎలా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, ఇది ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేర్చుకుంటున్నాం. ఈ ఎక్సెల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో థియరిటికల్ గా చెప్పేటప్పుడు ఏ రేంజ్ వరకు చెప్పాలి, టర్మినాలజీ ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఇక్కడ చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు. సో క్వశ్చన్ తీసుకొని క్వశ్చన్ కి సింపుల్ గా సింగిల్ లైన్ ఆన్సర్ అండ్ కంప్లీట్ మీనింగ్ఫుల్ గా ఆన్సర్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇవాళ నేర్చుకుంటున్నాం. నేను టుడే టాప్ 30 డేటా అనలిస్ట్ కోసం ఎక్సెల్ లో అడిగే క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఆ 30 క్వశ్చన్స్ ఏంటి, ఆన్సర్స్ అన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి, మనం ఎలా డిస్కస్ చేయాలి, ఈవెన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఎలా చెప్పాలి, ఇవన్నీ కూడా ఇవాళ తెలుసుకుందాం. ఓకే, నౌ వితౌట్ ఎనీ డిలే లెట్ us start the class. So let us start the top 30 Microsoft Excel interview questions. ఓకే, టాప్ 50 చేద్దాం అనుకున్నాం, బట్ అది చాలా హ్యూజ్ అవుతుంది. ఊరికే ఏదో నేర్చుకున్నామని కాకుండా కొన్ని నేర్చుకుంటూ వద్దాం. సో టుడే వి డిస్కస్ అబౌట్ టాప్ 30 మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఎక్సెల్ అండ్ వాట్ ఆర్ ఇట్స్ కీ ఫీచర్స్. సో ట్రై చేయండి, ఇలా చెప్పేటప్పుడు డిస్కస్ చేసేటప్పుడు నాతో పాటు ప్రిపేర్ అవ్వండి. డూ యూ నో ద ఆన్సర్? ఒక్కసారి చెప్పుకోండి ఆన్సర్. అఫ్ కోర్స్ నెక్స్ట్ నేను ఆన్సర్ చూపిస్తాను కదా, అది రైటా రాంగా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ ద వే హౌ కెన్ యూ లెర్న్. ఓకే, సో ఎక్సెల్ నేమ్ చెప్తాం, ఇట్ ఇస్ అన్ ఏ స్ప్రెడ్ షీట్. ఎక్సెల్ is a spreadsheet and it's a software to use the store, organize, calculate and analyze the data. ఎక్సెల్ ఎంటైర్ స్ప్రెడ్షీట్ లో ఈ సాఫ్ట్వేర్ ని డేటా స్టోరేజ్ కోసం యూజ్ అవుతుంది. డేటాని ఆర్గనైజ్ చేయొచ్చు, సిస్టమాటిక్ వేగా ఆర్గనైజ్ చేయొచ్చు, and we can calculate the data and we can analyze the data. So the main key features of the data of the spreadsheet ante Microsoft annappudu we can say Microsoft spreadsheet is a software used to store, organize, calculate and to analyze the data. ఇప్పుడు ఈ కీ ఫీచర్స్ లో ఇంకా కొన్ని, ఇంటర్వ్యూ కదా మనం ఇంతవరకు స్టాప్ చేయలేం కదా. సపోజ్ ఈ కీ ఫీచర్స్ లో ఇంకా మిమ్మల్ని ఇంక్లూడ్ చేయమంటే ఇక్కడ ఎక్సెల్ లో వీ క్యాన్ గో ఫర్ ద ఫార్ములాస్, ఫంక్షన్స్, చార్ట్స్, pivot table and data validation, conditional formatting, macros and VBA. These are the main key features of the Excel. Okay, so what is Excel means? At first you have to say Excel is a spreadsheet software which is used to organize, to store, to calculate and to analyze the data. And what are the key features and what are the important characteristics? So what are the important characteristics? Here we can develop the formulas, we can develop the functions, the charts, pivot tables, data validations, conditional formatting and macros. Okay, this is the first important question. Next, difference between Excel workbook and Excel worksheet. So can you guess what is the difference between Excel workbook and Excel worksheet? Excel workbook ante entire Excel file contains multiple worksheets. అంటే ఒక బుక్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ షీట్స్ ఉంటాయి కదా, ఇండివిజువల్ ట్యాబ్స్ ఉండి ఇండివిజువల్ షీట్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఈచ్ వర్క్ షీట్ హోల్డ్స్ ఏ రోస్, కాలమ్స్ ఫర్ ద డేటా ఎంట్రీ. సో వర్క్ షీట్ లో వీ కెనాట్ క్రియేట్ ఎ వర్క్ బుక్, బట్ ఇన్ ద వర్క్ బుక్ వీ కెన్ క్రియేట్ ద వర్క్ షీట్స్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఇన్ వర్క్ బుక్ అండ్ ద వర్క్ షీట్, ఇలా చెప్పాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఆర్ ద సెల్ రెఫరెన్సెస్, రిలేటివ్, అబ్సల్యూట్ అండ్ మిక్స్డ్. ఏంటివి ఇది చూద్దాం.
సెల్ రెఫరెన్సెస్ లో మనకి రిలేటివ్ ఒకటి, అబ్సల్యూట్ ఒకటి, మిక్స్డ్ అని 3 మెథడ్స్ ఉంటాయి. రిలేటివ్ గా అంటే అడ్జస్ట్ ఆటోమేటికలీ వెన్ ఇట్ ఈస్ కాపీడ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as రిలేటివ్. Absolute means we fix the cell reference which does not change when it is copied. So ఇలా ఫిక్స్ చేయాలంటే we need to press Alt plus F4. ఇలా ప్రెస్ ఇది ఒక షార్ట్ కట్ కి టు మేక్ అండ్ సెల్ అబ్సల్యూట్ అంటే సెల్ రెఫరెన్స్ కాకుండా ఫిక్స్ చేయడం కోసం దిస్ ఇస్ షార్ట్ కట్ కి. సెల్ తీసుకొని ఫార్ములాలో మనం Alt F4 ప్రెస్ చేస్తే ఇట్ విల్ మేక్ యాజ్ ఎ ఫిక్స్డ్ సెల్ రెఫరెన్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద మిక్స్డ్. మిక్స్డ్ మీన్స్ either row or column stays fixed. Okay. Next, explain the basic Excel formulas, that is sum, average and count. Sum adds the value from the initial value to the final value. Simple గా add చేస్తుంది. First మనం రాస్తున్న దాన్ని we can say it's the first value or we can say it as a initial value. Initial value అనొచ్చు. Okay. Next, A5 it is called as a final value. Similarly for the average also, we get this is initial value, it is the final value and it will calculate the average. Count will count the number of entries only. Suppose if the cell contains the null value, cell lo suppose value lekapothe it doesn't count. Okay, so it counts only the entries. That is the meaning of count. And these are the basic Excel formulas: sum, average and count. Okay, now the next question is, what is the use of VLOOKUP and HLOOKUP? So generally we are having different types of lookups: lookup, VLOOKUP, HLOOKUP and XLOOKUP. So here they ask what is the use of V and H. So VLOOKUP searches the vertical. V means vertical. So it first searches the vertical of the first column of the range. So this is about the VLOOKUP. If you write like VLOOKUP of the range, it will first select or searches the data vertically. And HLOOKUP, it searches horizontally, that is from the top of the row, that is row of the range. Okay. V itself indicates the vertical, H indicates the horizontal. Now, what is the difference between VLOOKUP and index match? So actually I have created one short on the VLOOKUP and the index match and even the difference also. A short మీకు ఇక్కడ ఎప్పుడైనా చూడకపోతే ఆ షార్ట్ కూడా ఒకసారి చూడండి. I'm giving the link here. So difference between VLOOKUP and how it works also I have given. అదొకసారి చూడండి. Okay. Now difference between VLOOKUP and the index match is, VLOOKUP searches from left to right and it can break if the columns are moved. Okay. But index match is very faster compared to the VLOOKUP. It allows the lookups in any direction. That is the main importance. So vertical lookup, even the horizontal lookup, VLOOKUP it is a vertical. So it searches the data from left to right. Okay. And HLOOKUP is the horizontal. It searches the data from top to bottom. But here the index match is, it is very flexible and very faster and it allows the lookups in any direction. అంటే V కానీ HLOOKUPs కానీ ఒకటే డైరెక్షన్ మెయింటైన్ చేస్తాయి. అదే ఇండెక్స్ మ్యాచ్ మనం యూజ్ చేస్తే చాలా ఫాస్ట్ గా ఎనీ డైరెక్షన్, అఫ్ కోర్స్ ఇట్ వర్క్స్ యాజ్ ఎ లుక్అప్ ఆల్సో. సో 2 కాంబినేషన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి నవ్వే డేస్ మెనీ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ ద ఇండెక్స్ మ్యాచ్. అది రీజన్ అన్నమాట. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ద పివట్ టేబుల్ అండ్ హౌ డు యూ క్రియేట్ ద పివట్ టేబుల్? నౌ హౌ క్యాన్ వి క్రియేట్ ద పివట్ టేబుల్ మీన్స్ we have to go the insert, first select the data, next insert and next click the pivot table. Now here drag the field names into rows, columns and the values. So what is a pivot table? It summarizes the large data sets by grouping the aggregating. Aggregating means by adding. It will summarize the data. Of course it groups the data and it makes one aggregation. So this is about the pivot table. And pivot table we can find in insert. And next we get the pivot table. After drag the field names into rows and columns. Okay. If I created the short on this also, I will provide that short here. Next, explain the conditional formatting with examples. So conditional formatting, actually we have to go for conditional formatting. Here we have to highlight the cell rules, either greater than, less than and many more icons can be applicable for the conditional formatting. But I want to show this conditional formatting while entering into Excel also. Let me show it, because you have to know how the conditional formatting will also works, and you need to explain in the interview also
how the conditional formatting will evaluate the data. So let me show in the Excel. ఎందుకంటే ఈ కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్ చేసేటప్పుడు ఐకాన్స్ కనిపిస్తాయి, హైలైట్ చేయొచ్చు, టాప్ 5 మెంబర్స్, టాప్ లోయెస్ట్ 5 మెంబర్స్, ఇలా కూడా ఇలాంటివన్నీ కూడా సెట్ చేయొచ్చు. మెనీ మోర్ ఉన్నాయి, ఓన్లీ హైలైట్ ద సెల్స్ ఒకటే కాదు. సో లెట్ మీ షో ఎంటర్ కండిషనల్ ఫార్మాట్ హియర్ ఆల్సో. ఐ విల్ షో ద పివట్ టేబుల్ ఆల్సో ఇన్ ద ఎక్సెల్. ఓకే, so we can find insert and pivot table. Pivot table is also available in the insert only here. Okay, this is pivot table, and even we can go for pivot chart and pivot tables also. So here is the toolbar of the pivot table. Okay, today now we discuss about the conditional formatting. So we can go for the conditional formatting. First select the data. Select the data. ముందు డేటాను సెలెక్ట్ చేయండి, క్లిక్ చేసుకొని ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద హైలైట్ ద సెల్ రూల్స్ అని ఉంది. సపోజ్ గ్రేటర్ దాన్ తీసుకొని ఇక్కడ మీరు ఫార్మాటింగ్ ద సెల్ రూల్స్ లో నేను గ్రేటర్ దాన్ అంటే సింబల్ అవసరం లేదు, గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ అవసరం లేదు, 80 అని నెంబర్ ఇచ్చాను. హియర్ ఐ హావ్ గివెన్ 80 నెంబర్. ఓకే, అండ్ సే ఓకే. నౌ ఈ ఫీల్డ్ నేమ్స్ లోకి మనము గ్రేటర్ దాన్ 80 ఇచ్చాము అని అంటే వాల్యూస్ హైలైట్ అవుతాయి అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి 40 ఇచ్చాను, హైలైట్ అవ్వలేదు. బట్ ఇఫ్ ఐ హావ్ గివెన్ 90, here it is getting highlighting. Okay, then suppose again 80, greater than 80, even equals kuda teeskoledu, 12 no, ade 120 is the highlight avutadi. This is first section, highlighting the cells of greater than. So conditional formatting, highlight the cells, first is greater than, same process we can go for the less than, of that between also. So between concept kuda teeskochu. We suppose between select cheste, at what data? At first we need to select the cells, that is column. నేను కొంచెం కాలమ్ ఈలో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, so that it will be applicable అనమాట. Otherwise it won't applicable. Now between, now the starting value, suppose my starting value is 50 and my ending value is 100. Okay, okay. Now the 50 and 100, between the values 50 and 100, we can highlight the data. See, between 100 and 50, above the 50, even the 100. Now next see, so below 50 and above 100 it won't activate, between 50 and 100 it will activate. That is the another concept. Now conditional formatting, highlight the cells, we can go for greater than symbol cheyochu, less than, between, equal to, even the text that contains idi kuda cheyochu. Let me show it. Suppose select చేసుకొని, suppose for example any application is submitted or not, ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ ఉంది. If submitted అని కనిపిస్తేనే or not applicable, anything applicable or submitted ఇలా ఉంటేనే it should be get highlighted. So if I write like applicable, it will highlight. This is about conditional formatting and highlighting the cells. ఇది ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్. కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్, హైలైటింగ్ ద సెల్స్ లో గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్, బిట్వీన్, ఈక్వల్ టు, టెక్స్ట్ దట్ కంటైన్స్ ఈవెన్ డేట్, డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఉన్నా, రిపీట్ అయిన వాల్యూస్ ఉన్నా కూడా హైలైట్ అవ్వాలి అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ టాప్ అండ్ బాటమ్. సపోజ్ టాప్ 10 ఐటమ్స్ నాకు హైలైట్ అవ్వాలి, లేదా బాటమ్ 10 ఐటమ్స్ హైలైట్ అవ్వాలి. నాట్ ఓన్లీ 10, టాప్ 5, టాప్ 4 హైలైట్ అవ్వాలి అనుకోండి. సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఫస్ట్ conditional formatting and go for top or bottom rules and top 10 items. So here select 5. Suppose I want to check only top 5 items, then we go for top 5 items. Okay, 5. Okay, now see, at first I am giving the number 120. Of course it is the first one, 12, 23, 34, 45. So now see, if I give 200, only top 5 items are highlighted like this. Okay, if I give 122, see, only top 5, 120, 34, 45, 200 and 122. So like this, only top 5 items are highlighted. Even for the bottom we can go, and even for the average we can go. This is the conditional formatting, and we can create the data bars. Okay, different types of data bars, different types of colors, and even the icon sets. Here we can generate the new rules and managing the rules also. So this is about conditional formatting. The original question, what is conditional formatting, means we can explain all these things. Okay, let us go for the next interview question. Now what is data validation?
In many videos, I have explained what is data validation. It is very important. So data validation, what it restricts. Data validation అంటే చెప్పేస్తాము, డేటాకి వెళ్తాం, డేటా వాలిడేషన్ చేస్తాం, అలో చేయి, ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, సమ్ కండిషన్స్ పెట్టచ్చు, we can explain it. But as a interview point of view, what is the definition we need to explain. Definition ఎలా చెప్పాలి అంటే, data validation restricts the type of the data can be entered into a cell, and even we can make some conditions also, even we can make some rules also. That is data validation. Simply we can say data validation, we can make some rules for the type of the data, and we can make some rules to enter the data. So entire thing in a single line, it restricts what type of data can be entered in a cell. That is important. Okay. Next, how do you remove the duplicates in a cell? Here, go for the data tab in Excel. First select the data, the duplicate data or entire data, whatever it is, entire data, and go for the data tab. Click the remove duplicates. Here, choose the column check and make confirm. Then we can remove the duplicates. Try cheyandi. Duplicates ante repeated values. Repeated values remove cheyalante, this is the concept. Okay. Now, what is if function, or how the if function works? At first, the definition of the if function is, it can checks a condition and returns one value if it is true, and it make another value if it is false. Okay, condition check చేస్తుంది, if true అయితే మనకు true value provide చేస్తుంది, false అయితే false value provide చేస్తుంది. And the syntax for the if condition is, if condition, value if true, and value if false. Suppose for example, here I have taken one example, ఒక cell A2 greater than 50. Imagine it is a cell of some student results. So if it is greater than 50, the true value is pass. If it is greater than or less, or it is less than 50, we can say fail. Okay, like this, if condition will work. Next, what is the use of count if and sum if? Count if counts the cells based on one condition. Sum if adds the values that meet that condition. Okay, and for example, count if A1 to A10 greater than 50. ఆ సెల్ మొత్తంలో గ్రేటర్ దాన్ 50లో ఎన్ని మెంబర్స్ ఉన్నాయో అది కౌంట్ చేస్తుంది, 1 2 3 4 5, దట్ ఈస్. అండ్ సమ్ ఇఫ్ సపోజ్ B1 టు B10 ల్యాప్టాప్స్ ఉన్నాయి, ఈ ల్యాప్టాప్స్ ని నేను సపోజ్ సమ్ చేయాలంటే ల్యాప్టాప్ ఒక ప్రైస్ యాడ్ చేసి మనకు చూపిస్తుంది, దట్ ఈస్ కౌంట్ ఇఫ్ ఆర్ సమ్ ఇఫ్. ఓకే, సో కౌంట్ ఇఫ్ విల్ కౌంట్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్. సమ్ ఇఫ్ అనేది మనం తీసుకున్న కండిషన్ లో అడిషన్ చేసి చూపిస్తుంది. ఓకే, మన ప్లేలిస్ట్ లో సమ్ ఇఫ్ వాల్యూస్ చాలా సార్లు చెప్పాము, యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ ఇట్ అవుట్ ఆల్సో. ఓకే, నెక్స్ట్, వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కంకాటినేట్ అండ్ టెక్స్ట్ జాయిన్? Concatenate joins multiple text values and it is a very older function. Text join will the delimits, అంటే జాయిన్ చేసేటప్పుడు ఒక కామాతో కానీ ఒక స్పేస్ తో కానీ మనం తీసుకోవాలి అనేది డీలిమిటర్ అంటాం. ట్యాబ్ స్పేస్ కావచ్చు, కామా కావచ్చు. ఓకే, అండ్ ఇట్ కెన్ ఇగ్నోర్ ద ఎంప్టీ సెల్స్. బట్ కంకాటినేట్ ఎంప్టీ సెల్స్ ఉంటే అక్కడ మనకి ఎర్రర్ లాగా చూపిస్తుంది, వాల్యూ అలా NA అలా నో వాల్యూ ఆర్ నో ఆన్సర్ లాగా చూపిస్తుంది. సో కంకాటినేట్ అంటే A1 అండ్ B1 లో సపోజ్ స్పేస్ యాడ్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ అగైన్ స్పేస్. టెక్స్ట్ జాయిన్ విల్ టెక్స్ట్ జాయిన్స్ అండ్ ఇట్ మేక్స్ అస్ ఎ డీలిమిటర్ ఆల్సో. అంటే యూజింగ్ కామా, స్పేస్, ట్యాబ్స్ ఇలాంటి డీలిమిటర్స్ యూజ్ చేసి వీ కెన్ జాయిన్ టూ టెక్స్ట్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కంకాటినేట్ అండ్ టెక్స్ట్ జాయిన్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, what are named range and why use them? Named range is the custom name for cell or range and it is useful in the formulas. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే మీరు ఎక్సెల్ చూస్తే నేమ్ బాక్స్ అని ఉంటుంది కదా, దాని గురించి అడుగుతున్నారు. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఒక సెల్ A1 లో ఏముంది, ప్రైస్, దెన్ ప్రైస్ ఇంటూ 10. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ A1 ఇంటూ 10 we can write price ఇంటూ 10 ఆల్సో. సెల్ నేమ్స్ తో కాకుండా, దట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నేమ్డ్ రేంజ్. ఓకే, నెక్స్ట్, ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ టు యూస్ ద ఫిల్టర్స్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ ఫిల్టర్స్. యూస్ ద ఫిల్టర్ బటన్ ఇన్ ద డేటా tab అండ్ వ్యూ స్పెసిఫిక్ రోస్, దట్ ఈస్ ఫిల్టర్. అడ్వాన్స్ ఫిల్టర్ కెన్ అప్లై ఫర్ ద క్రైటీరియా ఫ్రమ్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ఏ కాంప్లెక్స్ ఫిల్టర్. ఫిల్టర్ లో ఇక్కడ రేంజ్ ఏం లేదు, డైరెక్ట్ క్లిక్ చేస్తే ఇట్ విల్ మేక్ యాజ్ అ ఫిల్టర్. బట్ ఇన్ ద అడ్వాన్స్డ్ ఫిల్టర్ వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ద క్రైటీరియా ఆల్సో, అది ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. ఓకే, and we go for the criteria option. Next question is, what are the charts in Excel and types of the charts?
సో చార్ట్స్ ఆర్ యూస్డ్ టు విజువలైజ్ ద డేటా. కొన్ని చార్ట్ నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. కాలం, బార్, పై, లైన్ చార్ట్, స్కాటర్, ఏరియా అండ్ కాంబో ఎక్సెట్రా. అండ్ ఈవెన్ ఫర్ ద వాటర్ ఫాల్స్ కొన్ని టాప్ మోస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. వాటర్ ఫాల్ చార్ట్స్, స్కాటర్. ఓకే, how can we get the chart? It's very simple. Select the data, insert and choose the chart type. Okay, next, how do you create a dynamic chart? So using the Excel, the dynamic chart can be created. That is, tables are named the range, and here we make the automatic update of the chart. అంటే ఇక్కడ A1, A2 సెల్స్ కాకుండా సెల్ లో మీరు ఇస్తున్న డేటాబేస్ పైన చార్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటే దెన్ వి కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ డైనమిక్ చార్ట్. బికాస్ ఈ చార్ట్ క్రియేట్ చేయడం కోసం ఆఫ్సెట్ అనే ఫంక్షన్ కూడా యూజ్ చేసి చేస్తాం. అండ్ ఇక్కడ యూస్ఫుల్ ఏంటి అంటే ఈ చార్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా డేటా అప్డేట్ అవుతుంది. జనరల్ గా చార్ట్ లో డేటా అప్డేట్ అవ్వదు, బట్ హియర్ ద డేటా విల్ బి అప్డేటెడ్. ఓకే, నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ మ్యాచ్ ఫంక్షన్? Match function, it will returns the position of the value in a range. Okay, మనం తీసుకున్న వాల్యూ ఆ రేంజ్ లో ఏ పొజిషన్ లో ఉంది అని చెప్పేదాన్ని మ్యాచ్ ఫంక్షన్ అంటాం. తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ ద యూజ్ ఆఫ్ టుడే అండ్ నౌ. టుడే ఇట్ రిటర్న్స్ ద కరెంట్ డేట్, నౌ ఇట్ రిటర్న్స్ ద కరెంట్ డేట్ అండ్ టైమ్. Okay, these are time, date and time functions. How do you use the Excel for data cleaning? So for data cleaning we can use trim, that is removing the duplicates. We can use clean and trim and clean can be fix the formatting. And for the find, replace and filters, even we use the Power Query for more advanced cleanup. Inka Power Query editor use chesi kuda data ni clean chestu untaru. Okay, next one, what is a macro in Excel? Macro means repeats the task. ఇది యాక్చువల్ గా ఎక్సెల్ కన్నా ఇట్స్ ఏ VBA కాన్సెప్ట్, దట్ ఈస్ విజువల్ బేసిక్ అప్లికేషన్ కాన్సెప్ట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎక్సెల్. ఓకే, ఎందుకంటే అక్కడ కరెక్ట్ గా కోడింగ్ కానీ లేకపోతే ఒక కోడ్ లో రాసి చూపిస్తాం. దట్స్ వై వీ క్యాన్ సే ఇట్ ఈస్ అన్ ఏ VBA కాన్సెప్ట్. సో వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మ్యాక్రో మీన్స్ ఇట్ ఆటోమేట్స్ ద రిపిటేటివ్ టాస్క్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఇక్కడ ఒకటి టిక్ ఇలా డాష్ చేశాను, ఒక టిక్ పెట్టినాను, సపోజ్ ఒక స్టార్ చేశాను, దిస్ ఇస్ మై టాస్క్. ఇది మాటిమాటికి రిపీట్ చేయాల్సి వస్తుంది వాళ్ళ ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో నేను ఇది మ్యాక్రో లాగా క్రియేట్ చేసుకొని ఆన్ చేస్తాను, సింపుల్ లైక్ టేప్ రికార్డర్. సో ఒకసారి రికార్డ్ చేసి వీ కెన్ రీయూజ్ దట్ కాన్సెప్ట్, అలాంటి దాన్ని మ్యాక్రో అంటారు. సో కీ స్ట్రోక్స్, యాక్షన్స్, రీయూజ్ ఆఫ్ ద కీ స్ట్రోక్స్ ఆ రీయూజ్ ఆఫ్ ద యాక్షన్స్ ని మనం మ్యాక్రోలో క్యాప్చర్ చేసి వాటిని మాటిమాటికి రిపీట్ చేస్తూ ఉంటాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఎవ్రీడే ఒక ఆఫీస్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు, ఎవ్రీడే యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద టోటల్ సమ్. సో ఫస్ట్ ఒక రోజు మీరు ఆ సమ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం, సెల్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నామని మ్యాక్రో ఆన్ చేసుకుని రికార్డ్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు. ఆ రికార్డ్ మరి మీరు ఆన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఆ మ్యాక్రో, దట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ద సెల్స్ ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. అది మ్యాక్రో అంటే. ఓకే, నౌ హౌ టు రికార్డ్ ఏ మ్యాక్రో మీన్స్ ఇట్స్ ఎ సింపుల్ కాన్సెప్ట్. వ్యూలో మ్యాక్రో అంటే మీ దగ్గర ఉన్న మ్యాక్రో ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, పర్ఫార్మ్ యువర్ యాక్షన్స్ అండ్ స్టాప్ రికార్డింగ్ టు స్టాప్. అగైన్ రీప్లే అవ్వడానికి మ్యాక్రోలోనే రీప్లే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, ఆ రీప్లే కాన్సెప్ట్ ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎక్సెల్ ఫార్ములాస్ అండ్ ఫంక్షన్స్. ఎక్సెల్ ఫార్ములాస్ ఆర్ ఎనీ ఈక్వేషన్ లైక్ దిస్, and these formulas are created by the user instantly. ఎలా కావాలి అంటే అలా అప్పటికప్పుడు అకార్డింగ్ టు ద డేటా యూజర్ విల్ క్రియేట్ సమ్ ఫార్ములాస్ విచ్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఎక్సెల్ ఫార్ములాస్. ఫంక్షన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ బిల్ట్ ఇన్ ఫార్ములాస్. సపోజ్ సమ్ అని ఉంది, సమ్ ని ఇలాగే వర్క్ చేయాలని కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ తో క్రియేట్ చేసి పెట్టినారు. వీ హ్యావ్ టు జస్ట్ ఇంప్లిమెంట్ దట్ ఫంక్షన్ ఆన్ ద డేటా. వీ కెనాట్ క్రియేట్ ద యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, and all the functions are formulas, but all formulas are not used in the functions. Next, what is the use of if error? If error handles the errors very gracefully. మనమే ఒక ఎర్రర్ ని ఒకవేళ రైజ్ అయితే, if we guess that while executing the data, if it is any error rises, then we create the if error. So this is error generate that is created or handled by the user. Next question is, how do you protect the cells or sheets in Excel? Cells or sheets provide చేయాలంటే మనకి డిఫరెంట్ చోట ఆప్షన్స్ పెట్టినారు, లైక్ టూల్స్ పెట్టినారు. సెలెక్ట్ ద సెల్స్ ఫస్ట్, రైట్ క్లిక్, ఫార్మాట్ సెల్స్ అండ్ ప్రొటెక్షన్, ఆర్
రివ్యూలో ప్రొటెక్షన్ షీట్ ఉంటుంది, అక్కడ కూడా వీ కెన్ మేక్ ద పాస్వర్డ్. లెట్ మీ షో దిస్ ఇన్ ద ఎక్సెల్. ఎందుకంటే ఈ ఫార్మాటింగ్ సెల్స్ అదర్వైజ్ ప్రొటెక్టింగ్ ద సెల్స్ అనేది మీకు చూసినే అర్థమవుతుంది. డిఫరెంట్ చోట మనకి ఆప్షన్ పెట్టినారు సో దట్ ఈజీలీ యూజర్ క్యాన్ ప్రొటెక్ట్ దేర్ సెల్స్ అని. అందుకే ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుందో ఒకసారి చూద్దాం. ప్రొటెక్టింగ్ ద సెల్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉందో మీకు చూపిస్తా. డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ లో మనకు కనిపిస్తుంది. హోమ్ కి వెళ్ళండి, ఫార్మాట్ లో మీకు ప్రొటెక్ట్ షీట్ అని ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం పాస్వర్డ్ జనరేట్ చేసుకుంటే ఇది కూడా షీట్ ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈవెన్ ఇన్ ద రివ్యూలో కూడా ప్రొటెక్ట్ అండ్ షేర్ ద వర్క్ బుక్ ఉంది. ఇక్కడ క్లిక్ చేసినా కూడా వీ క్యాన్ షేర్ అండ్ ప్రొటెక్ట్ ద డేటా. ఈవెన్ ద ప్రొటెక్ట్ షీట్, ఇదిగోండి ప్రొటెక్ట్ షీట్. నెక్స్ట్ ప్రొటెక్ట్ వర్క్ బుక్, షేర్ వర్క్ బుక్ ఇలా ఉంది. సో ఇలాగ మనకి డిఫరెంట్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద డేటా షీట్ ఉంటుంది. అండ్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద షీట్. నెక్స్ట్ వన్, షీట్ పైన రైట్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ కూడా మనకు ప్రొటెక్ట్ షీట్ అని కనిపిస్తుంది. సేమ్ కాన్సెప్ట్, హౌ క్యాన్ వి ప్రొటెక్ట్. సో 3 ways లో మనకు ప్రొటెక్ట్ షీట్ కనిపిస్తోంది. ఒకటి, రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద షీట్ అండ్ సెలెక్ట్ ద ప్రొటెక్ట్ షీట్. దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్ ఈస్ ఇన్ ద హోమ్ లో ఫార్మాట్ సెల్స్, ఫార్మాట్ అండ్ హియర్ అగైన్ ప్రొటెక్ట్ షీట్. Okay, second one. And the third one is in the review, directly you can see protect sheet, protect workbook and even the share things also. Okay, so 3 ways are there to protect our sheet. Okay, so చూసారు కదా ఎన్ని రకాలుగా ఉందో ప్రొటెక్ట్ షీట్. మీరు ఏదన్నా ఒకటి చెప్పొచ్చు. Now how to use trim and clean functions. Trim and clean functions. Trim function will remove the extra spaces. Clean function will remove the non-printable characters. Okay, ఏదైనా మెస్సీగా ఇంపోర్టెడ్ టెక్స్ట్ తీసుకున్నప్పుడు, డేటా తీసుకుంటున్నప్పుడు ఆ మెస్సీ థింగ్స్ ని డిలీట్ చేయడం కోసం యూజ్ చేసే కాన్సెప్ట్ క్లీన్. అదే స్పేసెస్, ఎక్స్ట్రా స్పేసెస్ ఉన్న ట్రిమ్ చేయాలంటే ట్రిమ్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ ఎ పవర్ క్వరీ ఇన్ ఎక్సెల్? సో పవర్ క్వరీ ఈస్ a tool for importing, cleaning, transforming the data from various sources. So different data నుంచి export చేసుకున్నప్పుడు డేటాని without writing any code, we can import, we can clean and we can transform the data. These are the special features of Power Query. Next one, what is Power Pivot? So it is an advanced add-in data modeling for creating a relationship between large data sets like DAX, that is data analysis and expressions. ఇది పవర్ పివట్ అన్నమాట. పవర్ పివట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది లేటెస్ట్ వర్షన్ లో వచ్చింది, అందుకే ఈ కాన్సెప్ట్ ని లేటెస్ట్ యాడ్ ఇన్ కాన్సెప్ట్ అని అంటాం. అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో కాల్డ్ as DAX, that is data analysis and expressions. Next question, how do you merge the cells and center the content? సో సెల్స్ తీసుకోవాలంటే ఫస్ట్ సెలెక్ట్ ద సెల్స్, మనం తీసుకున్న డేటాలో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత మెర్జ్ అండ్ సెంటర్ ఉంటుంది అండర్ ద హోమ్ ట్యాబ్. సో మెర్జ్ సెంటర్ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ గెట్ అండర్ ద హోమ్ ట్యాబ్ ఇట్ సెల్ఫ్. హోమ్ ట్యాబ్ లోనే మెర్జ్ అండ్ సెంటర్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. ఫర్ యూజింగ్ దట్ వీ కెన్ మేక్ ద మెర్జ్ అండ్ సెల్స్. అండ్ సార్టింగ్, ఇట్ క్యాన్ ఎఫెక్ట్ ద సార్టింగ్ అండ్ ఫిల్టరింగ్. సో చూసుకొని చేసుకోవాలి కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద ఎక్సెల్ టేబుల్స్, హౌ దే ఆర్ యూస్ఫుల్? ఇన్సర్ట్ టేబుల్ అని యూజ్ చేస్తే డేటా డైనమిక్ అండ్ స్ట్రక్చర్ లో ఉంటుంది. వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ మీన్స్ వీ కెన్ ఆటో ఎక్స్పాండ్ ద రేంజెస్, ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఎ స్ట్రక్చర్ రెఫరెన్సెస్ అండ్ ఈజీ టు ఫిల్టరింగ్ ఆర్ సార్టింగ్. అందుకనే ఎక్స్ట్రా ఎక్సెల్ టేబుల్స్ అని క్రియేట్ చేసుకొని చేయొచ్చు. యాక్చువల్గా ఎక్సెల్ క్రియేట్ చేశాక ఇఫ్ యూ మేక్ సమ్ ఆల్ బార్డర్స్ ఇట్ విల్ జనరేట్ యాజ్ ఎ టేబుల్ ఓన్లీ. కానీ టేబుల్ అనే కాన్సెప్ట్స్ ఇన్సర్ట్ లో సపరేట్ గా తీసుకొని చేస్తే ఏమవుతుందంటే కొన్ని స్ట్రక్చర్ రెఫరెన్స్ కి, ఫిల్టరింగ్ కి, సార్టింగ్ కి చాలా ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద టాప్ 30 క్వశ్చన్స్ ఐ హావ్ సెలెక్టెడ్, నాట్ సెలెక్టెడ్ బై మీ. యాక్చువల్గా ఈ మోస్ట్ రిపీటెడ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. ఈ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ చాలా సింపుల్ గా ఉన్నాయి, కానీ ఆన్సర్ ఎలా చెప్పాలి అని కొంచెం తడబడుతూ ఉంటాం. అందుకే ఈ కాన్సెప్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, హోప్ ఇట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ టు యూ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో చూసారు కదా, టాప్ 30 క్వశ్చన్స్ తీసుకున్నాను. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇంకా 30 నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూసుకుందాం. ఇక్కడంతా క్వశ్చన్స్ అన్ని థియరిటికల్ గా మాత్రమే ఉన్నాయి. మనం ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు వీటిని వదిలేస్తాం, అంటే వీటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయం. వదిలేయమంటే వి నో దట్, కానీ వీటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయం.
మనము ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు డేటా షీట్ ప్రిపరేషన్ అనో ఫార్ములా చేయడం అనో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కన్నా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసిన లాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా అడుగుతున్నారు. అందుకే వీటి మీద కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి నేర్చుకోండి. అండ్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ కింద ప్రొవైడ్ చేశాం కదా, అది అలాగే రాసుకొని మీరు అలాగే ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా కూడా అది వర్కౌట్ అవుతుంది. ఓకే, and I hope you learned something from this video. If you learned something from this video, please like, share and subscribe. Thank you.